commander of the Crimean naval base of the Black Sea Fleet, Rear Admiral Menkov said. Today we held a mourning event. A year ago, during the course of hostilities, we lost a large landing ship, lost the entire personnel of the Saratov landing ship. It's good that Russians finally admit that. Are the videos on packing emergency bags reportedly are streamed in Moscow streets. From Kyiv in 3 days to pack your emergency bags in Moscow. Well done, comrades. And another destroyed Russian electronic warfare system is the R-330ZH Zhaitel automated jamming station. This time, the rare animal was worked out by the 15th Separate Artillery Reconnaissance Brigade. A longer video of the burning process of the Russian prodigy T-90M Proryev, burned by the 14th Separate Mechanized Brigade in February in the Kharkiv region. Russian soldiers were turned down at a cafe on Oryol Oblast in Russia, and the owner stated they were dirty. They were expecting free coffee, we guess. Здравствуйте, россияне. Я сотрудник подразделения одного, но не буду называть его, но участник СВО. Слава России. 11 числа 2023 года, в феврале месяце, мы переезжали в Брянскую сторону. Наше подразделение меняло дислокацию. В ходе езды нам, кушать все хотят, и мы хотим есть. Остановились за городом Орел, кафе «Привал». На что мы подошли к кафе, нам на то ответили, что военных нельзя пускать. Вот происходят такие действия, что вот мы воюем за Россию, кто-то сидит где-то там, какие-то люди есть, которые военных не пускают кушать. Вот почему так, объясните. Вот есть правительство Орловской области, пусть разбирается о том, что почему военных не пускают в кафе «Привал» кушать. Нам мотивировали тем, что мы грязные. Посмотрите, пожалуйста, где мы грязные. Мы опрятные, чистые, мы следим за собой. Также все войска следят за собой. Почему нас считают свиньями? Может быть, он не за Россию, этот хозяин кафе. Может быть, он против России. Почему военных не пускают? Мы не хотели как-то дерзить, ничего. Мы хотели, как нормальные люди, покушать за деньги, все оплатить. Но нас не пустили. На то, что мы развернулись и уехали. Пусть разбираются власти Российской Орловской области. Почему так? Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. He's doing the job every day.